guys, hello Leute. Learn German with Disha. So we are doing accusative, and I have a conversation in front of me. Whenever we go to a restaurant, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तब वेटर खुद से नहीं बोलता ना कि आपको ये चाहिए क्या, पर ये वेटर थोड़ा अलग है, ये खुद से बोल रहा है कि आपको ये चाहिए क्या. And these all dishes, ये सब dishes are German dishes. For example, Kuchen or Wurst or cakes. So what is Kuchen? The cake. And Kuchen is their Kuchen, that is the cake. Die Wurst, the sausage, is feminine gender, and das Cakes, the biscuit, is neuter gender here. So pay attention to that. Their Kuchen masculine gender, the Wurst feminine gender, and das Cakes neuter gender. And according to that, we are doing the masculine, the accusative case here. So let's start. Los geht's. Gut. So let's start. Meine Familie und ich gehen ins Restaurant. Der Kellner fragt, für wen bringe ich die Wurst? Für wen bringe ich die Wurst? Für meine Mutter. Für wen bringe ich den Kuchen? Für meinen Vater. Was noch für Sie? Das Keks bitte. Okay, danke. Okay, so this is the conversation. What is it? Meine Familie und ich gehen ins Restaurant. Der Kellner fragt, für wen bringe ich die Wurst? Für meine Mutter. Für wen bringe ich den Kuchen? Für meinen Vater. Was noch für Sie? Das Keks bitte. Okay, danke. So, in this, what are the subjects? Meine Familie und ich in the first sentence. We are going to the restaurant, meine Familie und ich. Then, what is the subject in the second sentence? Der Kellner fragt, subject. In the third sentence, again, für meine Mutter, so no subject over here. And then, das Keks bitte. We have the subject directly in the last sentence, das Keks bitte, that is das Keks. And we know that accusative case is a object oriented case, that describes the object. So when we use the preposition für, what is the preposition für meaning in English? Für का meaning क्या है? For. Very simple. So where becomes for whom if we want to say, किसके लिए, तो वो किस कौन का किसके लिए हो जाता है ना, जैसे हिंदी में for, तो उसी तरह से for whom, who becomes whom in English, उसी तरह से where becomes when in German. So where means who in German, and that becomes when in German when we have für as a preposition. And die Wurst is the feminine object over here. What do I bring? Für wen bringe ich die Wurst? So die Wurst is the feminine object. So that die remains die because it is a feminine gender. और हमेशा याद रखिए accusative case में masculine gender ही change होगा, feminine और neuter और plural सब वैसे का वैसे ही रहेगा. Again we are using für, that is accusative. Für meine Mutter. Okay, meine remains meine. Again we are using für wen bringe ich den Kuchen. Okay, याद है accusative में अभी बोला den Kuchen, der Kuchen का den Kuchen होगा क्योंकि वो masculine है. There is a masculine article. Für meinen Vater. Vater again masculine, so meinen Vater. Was noch für Sie? So ये Sie जो है that remains the same. Okay. Das Keks bitte. Okay, so no accusative in this. Okay, danke. So हमेशा याद रखना accusative case में masculine gender change होता है. And what is accusative case? The object case. So there का हो जाता है then, दी का रहता है दी, das का रहता है das, and plural दी का रहता है दी. माइना अगर माइना आपको देखना हो तो आइन का आइनन होता है मैस्कुलिन जेंडर में, आईना का आईना ही रहता है फेमिनिन जेंडर में.
एंड देन आइन का आइन ही रहता है न्यूटर जेंडर में, उसी तरह से माइन और डाइन, माइन डाइन, ईयर, जाइन, उंजर, ऑयर एंड ईयर, ये सब वैसे ही चेंज होता है जैसे कि ये सब आर्टिकल्स चेंज होते हैं. So this is again a plus point that I am reminding you of. And if you have any doubts regarding direct object and indirect object, accusative case, nominative case, please add in the chat box in the comments. So hope you like this conversation. मैं आगे और एक बार ये कन्वर्सेशन दिखाती हूँ और रीड करती हूँ. Meine Familie und ich gehen ins Restaurant. Der Kellner fragt, für wen bringe ich die Wurst? Für meine Mutter. Für wen bringe ich den Kuchen? Für meinen Vater. Was noch für Sie? Das Keks bitte. Okay, danke. Okay, so this is the conversation. ये आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं. Okay, so hope you like this conversation, and I will come up with such conversations to explain you the accusative case. So ऐसे ही support बनाए रखना, and I am always there for you. Learn German with Disha. Danke.